Hello, dear students. I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 6, Standard 9, Mathematics, Part 2, Chapter 2. Okay, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, we will continue. In the 5th lecture, we have proved इंटिरियर अँगल टेस्ट. म्हणजे आपण असं प्रूव्ह केलं की दोन लाईन्स आणि त्यांची ट्रान्सव्हर्सल याच्यामुळे तयार झालेले त्या ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडचे जे काही इंटिरियर अँगल्स असतील ते जर सप्लिमेंटरी असतील म्हणजे त्यांचं ॲडिशन 180 डिग्रीज असेल तर ते अँगल्स तर त्या लाईन्स पॅरलल आहेत. सो दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी अल्टरनेट अँगल टेस्ट. नाव काय आता टेस्टचं? अल्टरनेट अँगल. टेस्ट काय प्रूव्ह करायचं इथे बघा. इफ द पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स formed by transversal of two lines is congruent then two lines are parallel. Then two lines are parallel. ठीक आहे. म्हणजे जर मी डायग्राम काढली तर ती साधारण अशी असणार की टू लाईन्स, दिस इज वन लाईन, ओके, देन दिस इज अनदर लाईन, पॅरल काढूया आपण आत्ता, आणि ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल. ठीक आहे. आपण ह्याला नावं देऊया आता आणि ॲरोज काढूया लाईनला. सो दिस इज वन लाईन विच इज ट्रान्सव्हर्सल, एन म्हणू आपण त्याला, आणि ह्या ज्या दोन लाईन्स घेतल्यात आपण त्या एल आणि एम म्हणूया. आता ह्याच्यामध्ये अल्टरनेट अँगल्स कोणते? तर हा अँगल ए आणि त्याला अल्टरनेट अँगल इथे बी, आणि हा तिसरा अँगल आपण इथला सी घेऊया. आता दिलेलं काय आहे तुम्हाला बघा की लाईन एन ही जी लाईन आहे इट इज ट्रान्सव्हर्सल ऑफ द टू लाईन्स, ट्रान्सव्हर्सल ऑफ द लाईन एल अँड एम. देन अँगल ए अँड अँगल बी हे काय झाले? अल्टरनेट अँगल्स. आणि तुम्हाला दिलेलं आहे की इफ द पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स इज कॉन्ग्रुअंट. म्हणजेच तुम्हाला असं दिलेलं आहे की अँगल एचं मेजर आणि अँगल बीचं मेजर सेम आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे अँगल्स कॉन्ग्रुअंट कधी असतात? तर ज्यावेळी त्यांची मेजर्स सेम असतात, म्हणजे त्यांचं माप जर आपण कोन मापक घेऊन ते मोजले अँगल्स तर ते सेम असतील. म्हणून अँगल ए आणि अँगल बी हे कॉन्ग्रुअंट आहेत असं दिलेलं आहे. आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे? लाईन एल आणि लाईन एम पॅरलल आहे. ओके. आता कसं होतंय बघा, हा जो अँगल आहे हा आणि हा अँगल सी इथला हे रेषीय जोडीतील कोण आहेत, लिनियर पेअर्स आहेत ना त्या. ठीक आहे. त्यामुळे मी पहिलं काय लिहू शकतो? प्रूफ. ॲज आय टोल्ड, गिव्हन अँड टू प्रूव्ह आय विल नॉट राईट. सो अँगल ए प्लस अँगल सी इज 180 डिग्रीज. करेक्ट. अँगल्स इन लिनियर पेअर. याचा रिझन द्या. प्रत्येक वेळी मॅथमॅटिकल प्रूफ लिहिताना वॉट एव्हर यू आर रायटिंग यू मस्ट सपोर्ट इट थ्रू सम रिझनिंग. अँगल्स इन लिनियर पेअर. अँगल्स इन लिनियर पेअर. अँगल ए प्लस अँगल सी आय शुड राईट. सॉरी, दॅट इज मिस्टेक. सो आय विल चेंज इट. angle A plus angle C. Okay,
दॅट इज गिवन. आणि मग तुम्हाला काय दिलेलं आहे, अँगल ए आणि अँगल बी. बघा तुम्हाला असं दिलेलंच आहे ना, अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी. दिस इज व्हॉट इज गिवन. कारण काय, अँगल ए आणि अँगल बी हे अल्टरनेट अँगल्स आहेत आणि दे आर कॉन्ग्रुएंट असं दिलेलं आहे आपल्याला. सो अँगल ए आणि अँगल बी इक्वल आहेत. म्हणजे इथला जो अँगल ए आहे तो मी अँगल बी म्हणून लिहू शकतो कारण त्यांची मेजर सेम आहेत. सो हे समजा मी 1 म्हटलं, हे 2 म्हटलं, तर फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what I get, angle B plus angle C is 180 degrees. पण अँगल बी आणि अँगल सी काय आहेत, दे आर इंटिरियर अँगल्स, राईट, ऑफ द टू लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल अँड सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. त्यामुळे आधीच्या रिझल्टमध्ये तुम्ही काय प्रूव्ह केलं बघा, जर इंटिरियर अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतील तर लाईन्स पॅरलल असतात. नाव आय कॅन यूज दॅट बिकॉज दीज आर इंटिरियर अँगल्स नाव, राईट. सो व्हॉट वी कॅन से नाव, बट अँगल बी and angle C are what, interior angles, are interior angles on the same side of transversal. On the same side of transversal. सो ठीक है. सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. what is the reason for this, interior angle test. So as interior angle test, interior angle test done. बघा पुन्हा एकदा मी एक्सप्लेन करतो ही प्रूफ. त्यांनी तुम्हाला असं दिलेलं आहे की पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणून ही जर डायग्राम डोळ्यासमोर ठेवली तुम्ही तर ए आणि बी यांचं हे एकाच मापाचे कोन आहेत, म्हणजेच ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. सी हा जो अँगल आपण इथे घेतलेला आहे तो आणि ए हे एका रेषीय जोडीतील कोन आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचं ॲडिशन पण 180. म्हणजेच मला 2 इक्वेशन्स मिळणार. गिव्हन काय आहे मला, तर बी आणि सी यांचं ॲडिशन 180 आणि इथे लिनियर पेअरचा जर आपण विचार केला तर ए आणि सी यांचं ॲडिशन पण 180. मग बी आणि सी 180, सी कॉमनच आहे ना, ए प्लस सी आणि बी प्लस सी हे दोन्ही सेम आहेत. मग त्यातला सी मी काढून टाकला की काय झालं त्याच्यामुळे ए प्लस सी आणि ए प्लस बी हे काय आहेत, इक्वल आहेत. मग त्यातला ए मी काढून टाकला की बी आणि सी इक्वल झाले, बरोबर ना. बी आणि सी यांचं ॲडिशन बघा एकदा पुन्हा इथे की अँगल ए आणि अँगल सी 180 आहे ना, आणि अँगल ए आणि अँगल बी सेम आहे हे दिलेलंच आहे. त्यामुळे ह्या एच्या ऐवजी मी बी लिहू शकतो. म्हणजेच अँगल बी प्लस अँगल सी हे 180 डिग्रीज झालं. हा इथे सॉरी हे डिग्रीज आहे, आय शुड राईट इट प्रॉपरली. आता 88 वाटतात, 188. सो इट इज बेटर आय चेंज इट so that there should not be any confusion in the mind, right. So this is 180 degrees. म्हणजे मग काय झालं, बी आणि सी यांचं ॲडिशन 180 आहे, पण बी आणि सी हे काय आहेत, इंटिरियर अँगल्स आहेत. या ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडच्या या पॅरलल लाईन्स आणि ही ट्रान्सव्हर्सल त्याच्या एका साईडचे हे इंटिरियर अँगल्स आहेत आणि त्यांचं ॲडिशन 180 आहे, म्हणजेच इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. मग आधीच्या रिझल्टमध्ये तुम्ही प्रूव्ह केलं की जर इंटिरियर अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतील तर लाईन्स पॅरलल असतात, ते इथे सिद्ध झालं. सो सी ह्यातलं महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की हाऊ यू आर युझिंग प्रिव्हियस रिझल्ट्स टू प्रूव्ह फर्दर रिझल्ट्स. हा जो थ्रेड आहे ना, तो थ्रेड फार महत्त्वाचा आहे. तो थ्रेड तुम्हाला कळला पाहिजे, देन यू विल एक्सीड इन मॅथमॅटिकल स्टडीज. Thread is important. How you are using previously proved results to prove further results. If you do not understand that thread, do not experience that thread, then it will be very difficult. Okay, so I hope you understood this result. We will proceed further now. Pause, review and proceed, as always I tell. Okay, now the next result that you have to prove is
next result that you have to prove is what? Corresponding angle result, corresponding angle test असं त्याला आपण म्हणणार. त्यांनी काय म्हटलंय बघा, if the pairs of corresponding angles formed by the transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel. I will write the statement here, corresponding angle test. This is what now we have to prove. Corresponding angle test. What is that? If the pair of corresponding angles formed by the transversal of two parallel lines, is congruent, then the lines are parallel. जर करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील, कशामुळे तयार झालेले? टू लाइन्स अँड द ट्रान्सव्हर्सल, then the lines are parallel. So we will draw a figure here. Say this is one line, then this is say another line, and this is say transversal. So we will draw the arrows on both sides, so that as it is line we have to draw these arrows. Now what has happened here? Say this is line L, this is line M, and this is line N. Now you know this is suppose A corresponding angles, त्यामुळे हा B घेऊया आपण. तर हे कॉन्ग्रुएंट आहेत असं तुम्हाला दिलेलं आहे आणि प्रूव्ह करायचं आहे लाईन्स आर पॅरलल. इथे तिसरा एक अँगल घ्या C फॉर अवर कन्व्हिनियन्स. सेम स्टोरी नाव A आणि C. बघा इथे प्रूफ काय लिहिणार आपण, मी अगदी थोडक्यात लिहितो. यू कॅन प्रूफ इज गिवन इन द बुक. परंतु त्याच्या मागची थीम काय आहे त्या प्रूफची त्याचा आपण विचार करूया. मग इथे काय होतं बघा, अँगल A आणि अँगल C हे लिनियर पेअर्समधले अँगल आहेत. कारण ही लाईन ना त्याच्यामुळे आणि ही त्याची छेदिका असं म्हणूया. ह्या लाईनला हे दोन लाईन्स इंटरसेक्ट होत आहेत, त्यामुळे इथला आणि इथला अँगल हे लिनियर पेअर्समधले आहेत. त्यामुळे पहिलं आपल्याला काय मिळतं बघा की अँगल A प्लस अँगल C इज 180 डिग्रीज. याचं रिझन काय रिझन आहे? अँगल्स इन लिनियर पेअर. आय विल राईट जस्ट LP. ठीक आहे. तसंच काय झालं बघा, अँगल B प्लस अँगल C is 180. Why? Because they are sorry. I am making error here. Okay, I will erase that. Okay, angle A plus angle B, right? Angle A and angle B are congruent, that is given. So we can write angle A is congruent to angle B. This is given. हे से 1 म्हणूया आपण, याला 2 म्हणूया. दिस इज गिवन. मग मगाच्या सारखीच आर्ग्युमेंट आपण करणार. A प्लस C चं ॲडिशन 180 आहे आणि A आणि B इक्वल आहेत म्हणून B प्लस C पण 180 झालं. दिस A अँगल A आय कॅन रिप्लेस बाय अँगल B. का रिप्लेस करू शकतो मी? तर हे दोन अँगल्स ह्यातला अँगल A तर सेमच आहे ना. अँगल A जो आहे तो आणि अँगल B इक्वल आहेत म्हणून A च्या ऐवजी मी B लिहू शकतो. सो व्हॉट आय कॅन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 what I get की हा जो इथला अँगल A आहे, A आणि B इक्वल असल्यामुळे इथला अँगल A मी B ने रिप्लेस करू शकतो. सो व्हॉट आय गेट इज अँगल B प्लस अँगल C इज इक्वल टू
180 डिग्रीज. पण बी आणि सी हे काय झाले, इंटिरियर अँगल्स आहेत, राईट. सो बट अँगल बी अँड अँगल सी आर इंटिरियर अँगल्स, आर इंटिरियर angles on same side of transversal, on same side of transversal. मग इंटिरियर अँगल्स, but angle B and angle C are interior angles on same side of transversal and they are supplementary, and they are supplementary. कारण काय, त्यांचं ॲडिशन 180 आलं, सप्लिमेंटरी. सो नाव यू कॅन यूज द इंटिरियर अँगल टेस्ट. इंटिरियर अँगल्स आहेत ना ते, मग इंटिरियर अँगल टेस्ट तुम्हाला काय सांगते, दोन लाईन्स आणि ट्रान्सव्हर्सल ह्याच्यामुळे तयार झालेले इंटिरियर अँगल्स जर सप्लिमेंटरी असतील तर त्या लाईन्स पॅरलल असतात, मग तसं इथे सप्लिमेंटरी आहेत. सो व्हॉट आय कॅन से इज, आय विल इनलार्ज दिस. सो बाय इंटिरियर अँगल टेस्ट, बाय इंटिरियर अँगल टेस्ट, line L is parallel to line M. So very nice result. In both these results, previous result which was about alternate angles test and this is corresponding angle test, we are using effectively interior angle test. See, this is beauty of mathematics. Whatever is already proved, we use it for further development of the theory. This is what is learned by these theorems. I hope you understand what is done. Pause, review and proceed. Now you can take another simple corollary. Corollary, हे एक लक्षात घ्या. What is meant by corollary? So corollary 1 we are going to prove. Corollary is a result which is proved by using main theorem. Corollary 1. Corollary म्हणजे त्याला मराठीमध्ये उपप्रमेय म्हणतात. प्रमेयामध्ये जे काही तुम्ही सिद्ध केलं ना त्याचा वापर करून अगदी लहानशी प्रूफ तुम्हाला देता येते. आणि काय म्हटलंय, इफ लाईन इज परपेंडिक्युलर टू टू लाईन्स इन अ प्लेन देन द टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. तो व्हेरी सिम्पल. आता इथेच बघा, मी थिअरमची स्टेटमेंट लिहितो, करोलरी आहे ती. इफ अ लाईन इज परपेंडिक्युलर टू टू लाईन्स इन अ प्लेन, इफ लाईन इज perpendicular to two lines in a plane, then the two lines are parallel to each other. Two lines are parallel to each other. मग आता कसं होणार बघा, इफ आय ड्रॉ द फिगर इट विल बी समथिंग लाईक दिस. ओके, दिस इज वन लाईन, दिस इज अनदर लाईन आणि देर इज अनदर लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस टू लाईन्स. सो ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, की ही समजा मी लाईन एल घेतली, दोन बाजूला ॲरोज काढूया, ही लाईन एम घेतली आपण आणि ही तिसरी लाईन एन घेतली आपण. तर इथे ही लाईन ह्या दोन लाईन्सना परपेंडिक्युलर आहे, म्हणून हे इथे 90 अंशाचा कोन आहे, इथे 90 अंशाचा कोन आहे. मग ह्या कोनाला जर मी ए म्हटलं आणि ह्याला मी बी म्हटलं किंवा इथे सी म्हटलं, समजा काही म्हणा, त्याला बी नाव द्या, सी नाव द्या, डझंट मॅटर. पुस्तकात सी दिले म्हणून मी सी घेतो. तर त्यांनी काय दिले तुम्हाला, लाईन एन जी आहे ती परपेंडिक्युलर आहे लाईन एलला पण आणि लाईन एमला पण. आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे, लाईन एल आणि लाईन एम या पॅरलल आहेत हे प्रूव्ह करायचं आहे. मग आता बघा, लाईन एल ही लाईन एनला परपेंडिक्युलर असल्यामुळे इथे 90 अंशाचा कोन झाला आणि तसंच इथे पण
ती एन ही जी लाईन आहे ती या एम ह्या लाईनला पण परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळे इथे ए जो आहे अँगल आणि इथे सी अँगल आहे, त्या दोघांचंही मेजर काय आहे, अँगल ए इज इक्वल टू अँगल सी इज इक्वल टू 90. बरोबर ना. परंतु अँगल ए आणि अँगल सी कसे अँगल्स आहेत, करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, राईट. वर्ड वी शुड से बट अँगल ए अँड अँगल सी, angle A and angle C are corresponding angles. Angle A and angle C are corresponding angles. So they are congruent. So as corresponding angles are congruent, as COR corresponding line थोडंच लिहितो मी, as corresponding angles are congruent, by that test which we proved, corresponding angle test, line L is parallel to line M. So very simple proof, nothing difficult in that. आणि दुसरी corollary त्यांनी सांगितली आहे, if two lines in a plane are parallel to the third line in the plane, then those two lines are parallel to each other. And they have asked you to write the proof of this corollary. त्यांचं काय म्हणणं आहे बघा, दोन लाईन्स पॅरलल आहेत, कुठल्या, एल आणि एम समजा तुम्ही घेतल्या तर त्या पॅरलल आहेत, आणि तिसरी एक लाईन आहे, ती लाईन ह्या दोन्ही लाईन्सना पॅरलल आहे. इफ द टू लाईन्स इन अ प्लेन आर पॅरलल टू थर्ड लाईन, म्हणजे असं एक लक्षात घ्या. आय विल ड्रॉ द सिम्पल फिगर हिअर, की सपोज दिस इज दॅट, simple. I will not write the proof of this, it is left to you. In the book also that proof is to be written by you according to them. So this is one line, right? Then this is another line. बघा त्यांनी काय म्हटलं, if two lines in a plane are parallel to third line, आणि ती तिसऱ्या एका लाईनला पॅरलल आहेत, म्हणजे एल आणि एम या दोन लाईन्स ऑलरेडी पॅरलल आहेत. लाईन एल इज पॅरलल टू एम, आणि ही जी तिसरी लाईन आहे ती कशी आहे, पॅरलल टू दीज टू लाईन्स, बरोबर ना. देन व्हॉट दे से, दोज टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर. ह्या दोन लाईन्स, if two lines in plane are parallel to third line, ह्या दोन लाईन्स कशा आहेत, we are not given, that is to be proved. See what is given here is, I will erase that so that there should not be any confusion in your mind. So this I will erase. काय दिलेलं आहे बघा, two lines in a plane are parallel to third line in the plane. ह्या एल आणि एम ह्या दोन लाईन्स आहेत ना, त्या एनला पॅरलल आहेत. तर तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे दिलेलं काय त्यांनी बघा, गिव्हन काय इथे, गिव्हन काय, L is parallel to N and M is parallel to N. Parallel to N. To prove that L is parallel to M. तर व्हेरी सिम्पल आहे बघा. L is parallel to N दिलेलं आहे तुम्हाला, आणि M is parallel to N दिलेलं आहे. याचाच अर्थ काय होतो, N is parallel to M. पॅरलल असणं ही सिमेट्रिक आहे ना प्रॉपर्टी. एक लाईन दुसऱ्याला पॅरलल तर दुसरी पहिल्याला पॅरलल आहेच. त्यामुळे एल इज पॅरलल टू एन हे दिलेलं आहे. एम इज पॅरलल टू एन इज ऑल्सो गिवन, बट फ्रॉम दॅट व्हॉट आय कन्क्लूड इज एन इज पॅरलल टू एम, बरोबर ना. आणि मग तुम्हाला एल इज पॅरलल टू एन, एन इज पॅरलल टू एम, ट्रान्झिटिव्हिटीची जर प्रॉपर्टी वापरली तर एल इज पॅरलल टू एम. ट्रान्झिटिव्हिटी implies. So I leave this proof here only, you can complete that. Okay, so this implies. So I hope you understand whatever is discussed in this lecture. Pause करा, review घ्या, proceed व्हा. Okay, so we will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you. Have a nice day.